시작해주세요. Although as a stage and all the people are players, we are all the players of our own stage. However, there are still some stages that have its curtain closed tight. Students are one of the players that has been blocked by the curtain. Beyond the curtain, their next stage is waiting, a university. However, there are some students fighting under unfavorable conditions. 솔직히 공부하는 어려운 친구들 대학도 어디 갈지 모르겠고 너무 잘하고 학교에서는 잘하는 애들만 있긴 하니까 서울 애들은 막 몇백만 원짜리 컨설팅 듣고 그러잖아요. 근데 그런 거 아무나 받을 수 있는 거 아니고 지금 쓰고 있는 학원비만 해도 부모님이 죄송해서. There is economical and geographical gap that students to the information gap of university entrance. Consulting is so expensive that only high-income groups can afford it. This leads to better understanding for entrance information, and thus, the possibility of entering higher university is 9 times higher for high-income groups. And also, over 81% of consulting academies are concentrated in overheated private education districts. People from these districts also have better understanding, and thus, the entrance rate differs. Today's information gap extends to the gap of universities and further to the income gap. This is where Sodaran comes. To narrow down the information gap, we provide our services online at reasonable prices with university consultants. University consultants from students' dream school can motivate the students. Also, they provide qualitative advice unlike other admission platforms that only consider scores and grades. 소다란 offers 2 services, 소다란 입시톡 and 소다란 입시 consulting. 소다란 입시톡 is a free newsletter that includes study guides and university entrance strategies. 소다란 입시 consulting provides written consulting documents from 3 university consultants at the price of 65,000 won. It is only 1/7 of the average price of other private consulting. So far, Sodaran has successfully narrowed down the information gap. However, we've noticed students' additional difficulties. 컨설팅을 해볼까 보니까 교육학과를 가지고 정하는 학생들이 있는데 이걸 막상 해보니까 힘들고 어려운 그런 것을 보더라고요. 학위도 그렇고 희망까지 나가야 잘 쓰는 희망과로 해도 What if they have had mentors who let them know about various majors earlier? This Enactus year, we aim to help students to explore diverse majors. Sodaran class is a recorded lectures of various majors. It is recorded by university consultants who know about their majors in depth. Sodaran 학과탐색 consulting connects 3 consultants from different majors. The consulting focuses whether a student fit a certain major and how they can prepare for it. To make solutions more concrete, we continuously manage our consultants. Now, we are working with 675 consultants from 249 different majors. To ensure high quality of every consultant, we provide guidelines and conduct internal inspections. Furthermore, by contracting with various institutions in rural area, we fight the geographical inequality broadly. Our SNS and website allows the students to approach the practical information no matter where they are. Our success is proved by 400,000 saved posts on Instagram. By reducing inequality in education field, Sodaran contributes to the SDG target number 4 and 10. Through Sodaran 입시톡, we deliver vivid stories to 1,300 students. So far, Sodaran has conducted total 240 consulting sessions. 79% of them have been used by students outside of overheated private education districts. The total amount of consulting fees that our students can save exceeds 60 million won. 3 out of 4 consulting customers enter the university or majors they wanted. Eventually, a virtuous cycle is being formed inside Sodaran. Lots of students who overcame inequality through Sodaran
to share the value they experienced. Still, 소다란 never stops. 소다란 will hold an online mentoring camp. There, students can get much varied information, ranging from sharing study know-how to counseling about their future dreams. In addition, we'll provide free consultation to the students in the Law in Common group. This will be a way to strengthen our purchase cycle. Universities are the next stage for students. 소다란 is there to raise their curtain and make their own show begin. In 2005, homosexuality was taboo in Korea. 왕의 남자, a movie that covers homosexual theme, made Korea buzz with unconventional topics. Did you know that this movie was a play at first? As such, play throws a message to society by making various experimental attempts. As the greatest form of pure art, independent from mainstream trends, it plays a role as an incubating space of popular culture. Play delivers a message lively and directly to the audience. Thus, play conveys its own and essential cultural value. However, lots of 소극단 are collapsing due to few audiences. And even among them, only 1/3 of the audience actually pay for their tickets. 연습보다 최선을 다해서 보고 연습하고 생각하면 여러분이 이 작품을 보여주는 기회가 있습니다. According to our survey, firstly, people feel a sense of distance from unfamiliar genres. Secondly, 소극단's promotion fails to effectively target the main customer. Because of limited budget and human resources, the only available option is a poster promotion. But that is never enough. These two factors cast a heavy curtain, closing their dream stage. But the show must go on. Our target is MZ generation, who accounts for 73% of the total play customers. We adopted new strategies, making the play more approachable. We focused on the growth of newsletter and social salon market, considering the MZ generation's characteristics. Our first strategy is Flow Letter, a play-based email newsletter. Through blended content, we introduce the play combined with other familiar genres that share similar characteristics. This is a Flow Letter introducing the play Uturi. In this letter, the movie Hunger Game was used to introduce the Uturi. Since they have a common theme of female heroes, it leads to their interest and popularity. Plot also induces the audience to flow in continuously, introducing the charm of the play. 헤어동 사람들 is a play-based talking club. After watching the play, the audience, actors, and directors gather on the stage. On the stage, they talk freely and in depth about the play. This will surely make them big fans of the play. For a club letter, we always interview directors to convey their stories and create sustainable brand power for 소극단. We also run plus supporters to make MZ generation participate actively in the play industry. For 헤어동 사람들, we analyze the play synopsis to draw a viewing point. By figuring out participant preference in advance, we provide customized album contents. Plot contributed to the SDG target number 8 by improving the quality of 소극단's workplace. Plot has delivered 173 plot letters to a total of 4,700 subscribers so far. While hosting 12 types of 헤어동 사람들, the quality of our service has been recognized internally and externally. In this process, we collaborated with 91 소극단 to attract 489 audiences. Ultimately, we delivered 7,800,000 won to them. 그리고 이만큼이나 알렸습니다. 그거만으로 그냥 희망의 중 하나잖아요. 이렇게 홍보에 의지를 가지고 있는 많은 국가들에게 양질의 홍보물을 제작해 주시고 많은 국가들이 가지고 있는 홍보에 대한 문제점들을 많이 해결해 주고 있다고 생각합니다. Plot will keep contributing to the prosperity of play culture. We will diversify the channels that connect 소극단 and customer by launching various play classes such as acting lessons or writing play script. In addition,
will aim to guarantee stable profit to Sungkyunkwan by introducing subscription culture. Through this plan, Sungkyunkwan will be able to focus solely on their work. Let's raise the curtain so that the stage can begin. The show is ready, waiting for you. The project that will lead you to the play. We are plot. 저희가 계속해서 대한민국의 문화 예술을 할 수 있도록 도와줄게요. 예술가로서 그 연구로 인해서 새로운 기회를 할 수 있게 하게 이사로 프랑스도 정부나 슈퍼스팀 가지고 게 저한테도 깨졌던 게야 지금 처음이었어요. 처음 1,300 people, the number of people whose life have changed by our three projects. 34 million won generated revenue, enabling our 3 projects to be sustainable. 112,800,000 won. Social value recognized by other organizations through fundraising. We raise the curtain for students next stage. We raise the curtain for Sungkyunkwan's dream stage. We will continue to bring everyone out from their curtains, let them free on their own stage. We are Enactus. 끝났습니다. 심사위원분들께서는 5분간 질의 응답 시간 갖도록 하겠습니다. 첫 번째 주제에 대해서 불평등에 대한 사회적 문제를 잘 다루신 것 같아서 굉장히 좋은데 궁금한 점이 고소득층이 받는 컨설팅이랑 아무래도 퀄리티 차이가 있을 수밖에 없을 것 같은데 혹시 대학생 컨설턴트를 선별하는 기준이 있는지 그리고 또 잘못된 코칭이 될 수도 있으니까 뭐 가이드나 뭐 이런 걸 제공한다고 하는데 그 제공되는 것을 어떤 분의 기준으로 제공되는지 이런 것들을 알려주세요. 우선 저희는 컨설턴트 분들이 기본적으로 저희는 수시 컨설팅을 제공하고 있어서 수시 합격자 분들인지 맞는지 확인을 하는 절차를 일단 1차적으로 거치고 있고요. 그리고 입시 정책이 아무래도 많이 변화하다 보니까 그러한 기준들과 변화한 정보들을 담은 가이드라인을 작성해서 컨설턴트들이 미리 숙지하신 것을 확인하신 후에 컨설팅본을 작성하도록 하고 있습니다. 그리고 저희가 컨설턴트 분들을 모집할 때 사전에 컨설팅 경력이 있는지 받아요. 그래서 저희가 3명을 매칭을 지금 고등학생 분들 1분당 대학생 3분을 매칭을 해드리고 있는데 그 중에서 최소 1분 이상 정도는 경력이 있는 컨설턴트를 매칭을 해드려서 최대한 컨설팅 퀄리티를 유지하고자 노력하고 있습니다. 그리고 저희가 학생들한테 미리 요청서를 받고 있어요. 그래서 어떤 내용을 원하는지 또 어떤 컨설턴트를 원하는지도 사실 달라서 뭐 어떤 학과의 컨설턴트뿐만 아니라 어떤 고등학교 출신의 컨설턴트 등을 미리 받아서 요청서를 통해서 매칭을 해드리고 있어서 최대한 학생분들의 요청에 맞게 매칭을 해드리고 있습니다. 수단이 2020년 3월부터 시작이 된 것 같은데 이름에 대한 뜻이 정확히 뭔지 좀 설명해 주실 수 있을까요? 네. 저희는 이제 소중하고 커다란 학생들의 꿈을 응원한다라는 뜻에서 소와 다란을 합쳐서 소다란이라는 이름을 만들어서 프로젝트를 진행하고 있습니다. 사실 어떻게 불평등하는 거를 어떻게 좀 균형을 맞추기 위해서 얘기를 하는 거에 대해서 상당히 인상이 좀 있더라고요. 그런데 실제로 이제 그런 뜻이 어쨌든 하더라도 어떻게 보면 서로 이제 학생과 이제 컨설팅을 해주는 대학생을 연결해주는 데 있어서 소다라는 게 실제 얼마만큼의 어떤 소외된
지방이라든가 이런 소외된 계층에 있는 아이들에게 저희가 직접 찾아가서 저희는 이런 서비스를 제공하고 있다라고 알리고 이들에게 다가가서 서비스를 제공해 주는 것도 있고 실제로 청소년 신도같이 가출 청소년들이 있는 신도에다가 저희 클래스를 제공하는 적도 있고요. 이런 식으로 B2B를 제공하는 형식으로 좀 더 그 대상자들에게 다가가려고 하고 있습니다. 그리고 저희 실제로 사교육 과열 지구 18곳 중에 그곳을 제외하고 다른 지구에서 저희 서비스를 이용해 주신 분들이 A열에도 나와 있지만 79%와 80%로 상당히 많은 실제 소비자들이 이런 과열 지구 외에서 저희 서비스를 이용해 주셨습니다. 지금은 웹 플랫폼으로 운영하고 있나요? 소다라 말씀하시나요? 예. 네, 그렇습니다. 어플로 넘어갈 계획이 있으신가요? 저희 아직 어플 전환 계획은 따로 없고 현재는 웹사이트로만 제공하는 것을 생각하고 있습니다. 지원 사업 많이 밀려서 외주로 좀